Est-ce qu'il faut... est-ce qu'on laisse le premier rang là, pour les officiels peut-être? Non. Il y a des officiels qui vont arriver, non? Ouais, donc on leur laisse une place. Les gars, vous pourriez libérer la première rang parce qu'il y a les maires, la région, les chefs qui vont arriver. Ouais, calez-vous ailleurs, mais il y a tous les officiels qui arrivent. Bah, restez vous. Mais là, il faut le maire, la région qui arrive. Right. Johan. All right. Hello everyone. Je vais la faire en français rapidos. Ouais, j'ai commencé. So this is the last session of the day, and after that we're gonna have cocktails. 1 hour to go. So I'm gonna try it in French. Donc, il fait assez chaud. Donc, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Okay, cool. I think you had fun. Okay, I think you had fun. Okay, cool. Thank you. I think you work for a cool company called what? Ah, okay. What? Okay, thank you. Okay, so this last session is 1 hour. We're gonna do trophies, and we're gonna present you an exercise we've been running first with young kids from Airbus. No, not from Airbus, not yet. Maybe soon, hopefully. Young kids from Toulouse. It's been a work we've done with those kids from NGO, which is called Passeport Avenir, which helps young kids who are supported to do their studies, and they have been teamed up with Epitech students. So a big thank you to Passport Avenir and Epitech for this. What we've done is for 1 month we gave them the challenge to be innovative people, and they went through the stage of creativity, facing problems, bringing solutions, trying to make it happen. And now this is the final part of their exercise, is to pitch their ideas. The ideas that they brought for this 1 month were taken in 4 fields, so they had to think about 4 different thematics. One was city and territory, one was technology and innovation, the other one society, the other one environment, and the other one I can't remember. So those kids were facing those thematics, and they had 1 month to bring a solution. So this is the first time those kids go through this process, and the intent for Airbus is what? It's not the technical solution they bring at the end, it's more to show them what it is to be innovative, and to show them that it's not about technology, it's about mindset. It's about willing to do it, willing to go for it. Whatever the obstacle, you can do it, you have an idea, you can push for it, and you can try to inspire other people around you. So they're gonna do that right now, so be supportive. It's gonna be 20 minutes, and after we'll do the drone ceremony. So on the stage, I will call the first team to join me, which is Light Rider. Ouais, le micro marche. On peut le faire au micro, si on veut. Ouais, tu peux le faire au micro. Bonsoir à tous, je vais vous présenter notre application Light Rider, qui est une application innovante et excusez-moi. Alors que c'est une application innovante et qui a pour but de venir améliorer la conduite des motards. Alors, qui ici dans la salle, je vais d'abord m'adresser aux automobilistes, qui utilisent des applications d'aide à la conduite, comme par exemple Waze. Bon, on peut voir que vous êtes très nombreux. En France, il y a 80% des automobilistes qui utilisent ce type d'application. Maintenant, on va en revenir aux motards. Comment vous faites pour utiliser ces applications sur une moto? Alors, il y a plusieurs méthodes. On peut par exemple venir mettre le portable directement sur le réservoir. Il y a un problème avec ça, c'est qu'avec la visibilité, on n'a plus du tout la vue de la route, ou encore avec les réflexions du soleil, on ne peut même pas avoir les informations.
Il y a une autre technique qui consiste à mettre tout simplement une oreillette Bluetooth dans le casque. Le problème de cette technique, c'est que les informations ne sont pas lancées en continu, heureusement, et si on les rate, on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur la route. Alors nous, notre but, c'est d'intégrer tout cela dans un casque de manière plus facile. Alors comment on fait? On utilise tout simplement une LED qui est connectée en Bluetooth et qui peut s'éclairer de plusieurs couleurs. On peut la fixer dans n'importe quel type de casque, elle se met tout simplement sur le bord de la visière et vient éclairer le plexiglas. Avec la couleur qui va être une sorte de couleur d'ambiance et qui ne casse pas la visibilité de la route, on va avoir une information. Cette LED Bluetooth est connectée à une application mobile et cette application mobile que l'on a développée peut être connectée avec Waze ou encore TomTom ou ce type d'application qui a les informations pour éclairer la LED de la bonne couleur. Donc, on va vous donner un exemple d'utilisation. Alors, sur l'écran, c'est une simulation et on peut voir qu'il arrive à un endroit où il y a un embouteillage. La LED va donc s'éclairer en vert pour signaler l'embouteillage, ce qui va éviter au motard de devoir piler derrière une voiture ou qui peut lui permettre tout simplement de changer de chemin. Ensuite, le motard va arriver sur une ligne droite et va accélérer en dépassant la limitation de la vitesse sans s'en apercevoir. C'est alors que la LED va s'éclairer en rouge et lui permettre de se rendre compte de sa vitesse et de regarder son compteur. Ensuite, il y a un accident avec des dangers ou un danger. C'est un peu le même principe que l'embouteillage, ça permet tout simplement au motard de changer de route ou d'être averti. Et pour finir, il va arriver dans une zone de contrôle de radar. Et dans cette zone de contrôle, la LED va s'éclairer en bleu pour le prévenir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en général, quand on croise un radar, le premier réflexe est bête, mais c'est de piler. Et en moto, ça peut faire chuter. Alors, notre application est open source. Le but, c'est que tout le monde puisse contribuer à son évolution. Par exemple, on peut imaginer éclairer la LED en clignotant vert pour dire de tourner à droite et clignotant rouge pour dire de tourner à gauche, ou encore mettre les averses, enfin la météo avec les averses pour que le motard puisse prévoir son itinéraire. Et il y a plein de choses comme ça à rajouter. C'est pour ça, n'hésitez pas à venir nous voir après la présentation pour discuter de toutes les possibilités qui existent. Et pour finir, Light Rider, c'est un casque connecté pour 10 €. Super. Next. Edugarden. Bonjour, donc moi je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, je présentais le projet Edugarden. Nous sommes partis actuellement de la constatation qu'une majorité de la population française vit dans les villes, ce qui entraîne différents problèmes par rapport à l'agriculture. La plupart des gens ne savent pas comment une plante réagit, comment s'en occuper, quand l'arroser, quand la planter déjà, assez simplement, ou même quand l'accueillir. Donc c'est pour ça que nous souhaitons intervenir dans les écoles, par exemple, pour reapprendre le cycle des saisons, même savoir quand planter par exemple, une fraise ou quand la cueillir, et ainsi de suite pour toutes les saisons, pour apprendre aux gens à ne pas acheter des légumes ou des fruits hors saison, donc même économiser de l'argent. Donc notre but, c'est d'intervenir dans les écoles par rapport au temps périscolaire. Donc on peut imaginer différents ateliers avec des agriculteurs, aussi pour par exemple, faire la cuisine autour des légumes. Donc nous avons un prototype physique, donc le voici. Donc dans la partie inférieure, vous pourrez trouver du coup un compartiment où nous allons planter le légume ou le fruit. Et dans la partie supérieure, nous aurons un micro-ordinateur avec différents capteurs. Donc voilà l'interface de notre interface utilisateur. Donc dessus, on va pouvoir retrouver les données. Donc il y aura l'humidité de la plante, la pression atmosphérique, la température et enfin la luminosité. Pour chaque box, elle aura des données qui lui est propre
Et dessus, on pourra dire aux enfants quand sera le bon temps pour récupérer pour cueillir, pour arroser. Et l'enfant pourra dire, ok, c'est bon, ben, j'ai cueilli la plante, je l'ai arrosée. Et enfin, dans le fond de l'interface, on va pouvoir retrouver différentes anecdotes tous les jours qui vont changer toutes les 5 minutes afin qu'ils apprennent des petites infos rigolotes. Donc EduGarden, c'est l'outil pédagogique avec contenu ludique qui est là pour sensibiliser l'agriculture. Par contre, nous n'avons pas assez de connaissances en éducation, en agriculture, pour finaliser à 100% le projet. Donc si certains parmi vous peuvent nous aider à le finaliser, ce sera un plaisir de vous rencontrer après la présentation. Merci. Great. Right. Next one. Yes. Crash simulator. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aurais une petite question. Qui parmi vous recycle ses pots de yaourt? Ok. Donc, il y a une partie de vous donc qui recycle ses pots de yaourt. Je suis désolé pour vous, vraiment désolé, mais en fait les pots de yaourt ne se recyclent pas. Même en les mettant, après les avoir rincés, en les mettant dans la poubelle de recyclage. On m'entend? Donc, je vais répéter très brièvement. Quelques personnes ici m'ont répondu qu'ils recyclaient leurs pots de yaourt et malheureusement, les pots de yaourt ne se recyclent pas. Donc, partant de ce constat, on s'est dit comment on pourrait faire pour éviter que les centres de recyclage perdent du temps et beaucoup d'énergie à trier les déchets avant d'eux-mêmes pouvoir les recycler. Donc, nous sommes posé la question et on est venu avec cette idée de faire un jeu vidéo en réalité virtuelle. Donc, pourquoi faire? Tout simplement pour éviter que la génération d'après, donc possiblement mes enfants, pourquoi pas vos enfants à vous, évite de faire cette même erreur, c'est-à-dire d'avoir certes les grandes lignes, dans le sens où l'aluminium et le carton peuvent se recycler, mais il y a tellement de spécificités que vraiment il faudrait avoir un système ludique pour qu'ils puissent apprendre et avoir le réflexe de bien trier correctement. Donc notre jeu vidéo prend cette forme. Donc on a une table avec différents éléments, et on a quelques poubelles. Le but tout simplement c'est de prendre les bons déchets pour les mettre dans les bonnes poubelles. Avec un petit système de score, on arrive à faire un serious game qui au final est quand même pas mal ludique et le fait d'avoir un jeu vidéo qui est en réalité virtuelle pique la curiosité des gens. On l'a vu sur notre stand aujourd'hui, on voit quelqu'un avec un casque sur la tête, on comprend pas trop ce qu'il fait, on a envie d'en savoir plus. Et vraiment il y a cet aspect curiosité qui vient en plus du jeu en lui-même montrer un côté ludique qui plaît vraiment aux gens et particulièrement aux enfants. Donc c'est à ce moment-là qu'on a besoin de vous, puisque actuellement, vous l'avez vu, on a quelques déchets, mais niveau modèle 3D, on a besoin d'une bibliothèque beaucoup plus fournie pour pouvoir prendre en compte toutes les petites spécificités dont je viens de vous parler au début. Par exemple, modéliser un pot de yaourt en 3D, c'est pas très compliqué, mais moi, j'ai pas vraiment les connaissances pour. Donc si quelqu'un a soit des connaissances en la matière, soit un appareil permettant de scanner des objets qui existent déjà, venez m'en parler après. Vraiment, je serais ravi de vous écouter, parce qu'à ce niveau-là, j'y connais rien et j'ai beaucoup à apprendre. Également, s'il y a des gens qui travaillent dans l'éducation, par exemple dans les écoles primaires ou dans les collèges, je serais ravi de pouvoir entendre votre feedback par rapport à l'implémentation d'un tel projet pour faire, pourquoi pas, des journées de sensibilisation avec quelques serious games en réalité virtuelle, pourquoi pas. J'ai vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là, donc si vous avez des contacts, si vous êtes dans le milieu, n'hésitez pas à venir nous en parler. Merci. I love the name. Oh, Pimp Your City. Ok, donc bonjour à tous. Donc je vais présenter le projet Pimp Your City. Donc je sais pas si quelqu'un, enfin je sais pas si le public le sait, mais là à Toulouse, il y a environ une vingtaine d'années, il y avait vraiment beaucoup de street art. Donc Toulouse, c'était vraiment une ville précurseur du street art. Le problème, c'est que le street art, c'est un peu diabolisé, on va dire. Le fait que ce soit des graffitis dans la rue et tout ça, ça a vraiment pas vraiment plu. Et au fil des années, ça s'est vraiment perdu. Bon, après, je peux vous montrer
une œuvre justement d'un artiste de street art qui a commencé à Toulouse et qui est revenu il y a quelques années parce que justement depuis quelques années la ville de Toulouse a commencé à remettre au goût du jour le street art. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé un festival qu'ils ont appelé Rose Béton. Et ce festival avait pour but de créer plusieurs événements. Donc par exemple, laisser des aires libres aux street artistes pour qu'ils puissent exercer leur art dans ces aires. Donc là voilà, il y a deux très belles fresques qui ont été faites justement pendant ce festival. Donc on trouve que c'est vraiment une très bonne initiative, mais qu'en plus de ça, on peut rajouter quelque chose. Donc c'est là qu'intervient Pimp Your City. Donc Pimp Your City, c'est une plateforme de mise en relation entre les collectivités territoriales et les artistes avec une participation citoyenne. Donc ce qui se passe en fait, c'est que je suppose que beaucoup d'entre vous, dans leur quartier ou même carrément dans leur rue, ont des murs vides ou des endroits un peu, un peu délabrés, on va dire, qui sont vraiment pas attrayants. Donc leur vie est un peu touchée par ça, justement. Du coup, ce qu'ils font, ils prennent une photo de cet endroit, ils la publient sur notre site, sur la plateforme. Sur cette plateforme, les artistes peuvent publier des solutions à leurs problèmes. Donc ils mettent, par exemple, s'il y avait un mur vide, ils disent moi je pourrais faire une fresque sur ce mur-là. Et donc il y a un système de vote. Donc plus la solution est votée et plus ils ont de chances que la mairie accepte leur offre. Donc à la fin, donc celle qui a la solution qui a été la plus votée, la mairie contacte cette solution qui a été le plus votée. Et ils prennent contact donc, entre la mairie et les artistes. Et l'artiste a la chance déjà d'être valorisé par la mairie et a la chance d'avoir son œuvre faite dans la ville. Donc ça rend les gens heureux déjà parce que avoir une jolie ville, avoir un joli quartier, ça rend forcément les gens heureux. Ça favorise la participation citoyenne qui est vraiment importante de nos jours. Et en plus, voilà, ça valorise artistes, citoyens et la ville. Voilà. Donc s'il y a des décisionnaires de la ville, par exemple, dans la salle, on pourra en parler un peu plus tard. S'il y a des gens qui sont intéressés par le projet, on pourra aussi en parler. Et s'il y a des artistes carrément qui aimeraient bien exercer leur art un peu plus, je serais ravi d'en parler. Voilà. Merci. Yeah. And win-win food. Merci. Allô? C'est bon? Bonjour, je m'appelle Brian Medica, je suis étudiant et je vis seul dans un appartement. Alors, comme tout étudiant classique, je sors, je vais en ville avec mes amis, etc. Et ça m'arrive souvent qu'en fin de semaine, je dois jeter des aliments parce qu'ils sont périmés dans mon frigo. Alors, on a réfléchi à ce problème avec mes collaborateurs. Et on est arrivé à la solution de Win-Win Food. Alors, Win-Win Food, c'est quoi? Win-Win Food, c'est un système qui, lorsque vous faites vos courses, tout en bas du ticket, vous avez un code barre que vous scannez grâce à notre application. Et cela renseigne sur l'application tous les aliments que vous avez achetés ainsi que leur date de péremption. Là, vous pouvez les sélectionner, choisir lesquels vous voulez garder ou pas, parce qu'il y a des éléments, on est tous d'accord, qu'on sait qu'on va consommer au quotidien. Et 5 ou 3 jours avant leur date de péremption, vous allez recevoir une notification. Et là, vous aurez deux choix qui s'offrent à vous. La première, vous cliquerez sur la poubelle et donc le supprimer dans le sens où vous allez bientôt le manger ou vous l'avez déjà mangé. Et la deuxième, c'est celle de le partager. Alors, le partager comment? Via des points relais qui sont associés sur la carte Win-Win Food et qui vous permettront d'aller déposer vos aliments. Et ces aliments seront ensuite redistribués à des associations ou des restaurants associatifs. Win-Win Food sera votre compagnon pour réduire le gaspillage alimentaire. S'il y a des consommateurs qui voudraient nous donner leur avis à propos de l'application, s'ils pensent l'utiliser au jour le jour, on serait ravis d'entendre leur retour au stand s'ils sont constructifs. Ou bien des gens de grande surface qui pourraient nous parler pour implémenter le système dans leur grande surface. Merci beaucoup. Restez avec moi. Okay, so I'm sorry for the English speakers, but they are young and speak French. But thank you to all the French speakers who understood what they said. So
you have to recognize, and I will ask all the guys, all the students, please come on stage. Right, so they have done a crazy work. They have done something they don't know anything about. They have been jumping in the pool, trying to learn to swim. They dared to stand up on this stage with us. We are strong and nasty professionals from a big company. They are young and nice kids. They have done the job. They went through creativity, problem solving, bringing a solution, daring to face problems, daring to say, no, we can't, yes, we can. And now it's our turn to work. I think I would like to ask you something. So those of you who understood what they said, and you will have plenty of time after with the cocktail to ask questions, but those of you who understood what they said, have you been inspired? Do you think some ideas are interesting? Would you like to support them? Would you like to work with them? Would you like to help them make it happen? Those of you who want to do that, those of you who have been inspired, please stand up. All right. So now I think we all agree that they deserve a lot of applause. Woo! So yeah, so congratulations to all of you. You've done a really, really good job. Your pitch are really professional level. You have a tagline, you have good ideas. I will ask those of you who really want to help them, please go to see them at the cocktail, and I'll push for people from the city or for the region. Please have a chat with them, and let's do something for Fab 14 next year. Let's bring one of those ideas, pick it, and make it fly. So thank you, guys. You are all winners of this, and let's have a drink after all together. You deserve it. So don't leave the room yet. You can have a seat, please. But we go for the second step of the evening. So you know, or you probably know, or you may know, that there was another big stuff ongoing for a few weeks. And that stuff is called Drone Challenge. So I'll tell you a bit more. So the Drone Challenge, well, sounds like easy. Drone is about, well, building a drone that thing's flying, okay? So it was about building it. It was about flying it through a challenge. And today, just now, we're about to give the first prize to this team who's been winning that challenge. But it was a bit more than that. It was actually an experience between makers or people that wanted to try and make a drone, and others who didn't have a clue at the beginning about how to build a drone. And I can tell you there are some, you'll see them on stage. And there was another element. That other element is we also wanted to build bridges between people. People that don't know each other, so lots of people in the company at Airbus that don't know each other. And we've also invited some sponsors. But before I introduce them and ask them to come on stage, I'd like to introduce myself because I've not done it, and I just realized that. So my name is Johan Lacan, and I'm working in HR at Airbus. And as I said previously, together with 136 people, 36,000 people, we try and boost inclusion and diversity in the group in Airbus. So I'm not alone. I'd like to ask to come on stage together with me to feel a bit more as a team. First and number one, Jean-Michel, who's been on the drone challenge during the whole day, so he can get a round of applause, please. And then I'll ask you to introduce yourself briefly. Now I'd like to call Karine Dehez, please. Jen Basson. Woo!
Marc Jouen, and Alexander Lepa. So don't be worried, I will not ask them to go for a 15-minute speech, each of them, that's not the point. But just one by one, I think what would be of interest for the audience today would be, first of all, to know what you do, who you are in 30 seconds, and then one word, but really one word to summarize the experience of the drone challenge together with the team you've worked with. Sounds like a challenge, or? Hello, good evening. My name is Alexander Lepa. I'm responsible in Airbus for leadership, inclusion, and culture evolution. And my one word is fun amazing. Okay, it's 2 words, but. Thank you, Alex. Good evening to everybody. My name is Marc Jouen. I'm in charge of HR for Airbus in France. And my name is, my word is together. Hello, everybody. My name is Jane Basson. I work for Tom Enders. I'm his chief of staff, so he's the CEO of the company. And I'm not going to do one word because Johan knows I'm not very good at maths. I'm going to do 3 words, which are hope for humanity. So hello, my name is Karine Devaz. I'm working for the project of transformation for the group, digital transformation called Quantum. I will go for 3 words, the 3 S for simplicity, speed and sharing. Hello, so my name is Jean-Michel. I work in R&T for Airbus for power plant. And I'm very happy of what the team built, and one word is amazed. Because in just such small times, you all managed to build a drone, learn to fly it, and had a race with some people which had very, very good times, and I'm really amazed. Yes, they deserve it. Thank you very much. So, and I think beyond them, they're the panel, and they'll help me welcome the winning team. But before, because I know we will forget afterwards, I really like also we get for a round of applause for all the teams, which will maybe not come on stage, but you did an amazing job. So really, round of applause for all you. Bravo, bravo. Wow, that's a great picture. Okay. Okay, so now I have to put a bit of silence. This is the emotional moment. This is the moment. You know, those people who've been working for weeks together with a clear target, and I know some of you were only participating for the sake of winning, I know that. So now it's the moment. So I'd like to I'll call only one team, okay? I'll call the winning team. But I know that many of you have really made a great job. So now, ladies and gentlemen, the team that has won the drone challenge for this year in this Fablab, European Fablab edition 2017 is Drone Quichotte. Well done. Alors, no, come on stage, really. So to make it a bit more complicated for the picture, I'll give you a big present. You may recognize the nice aircraft. No publicity, but still a bit of marketing. That's a nice A350. And I have also a few things for you individually, but I'll give it afterwards, okay? Would you like to say a few words? French, English, as you like. Your time. No, there's no constraint on the number of words. They've won. Now, first, I would like to thank my colleagues because I run the final, but in fact I'm there because of them. Jorge classified for the final, and Alfonso got the points to be in the semi-final.
he said it's been amazing how in just 2 weeks we got to build this and fly. I had some experience and some others, but I know people that from zero they got to fly and fly really well. And also would like to take the opportunity to highlight the importance of small drones for Airbus, because it might seem just fun and just a toy, but we know that those who have built this, the importance, the control, the setting up, the structure, the 3D printing is a lot of engineering and systems, and it's just that. It's not a toy, and it's as innovation as big data or deep learning. Anything else you would like to say? Well, I would like to thank also my teammates and also the rest of the teams that we met here in the drone challenge, and also to the organization. So thank you so much. I just finished to say thank you for a good time, and we enjoy, and I don't know, it's good. Thank you. And I forgot to say two things actually to make it even a bigger achievement. We had more than 200 people that really wanted to contribute to that challenge. Ultimately 70 candidates participating. And you're the one team winning among the 20 other teams, so really well done. You all have prepared, all the teams have prepared videos to explain a bit more than just today's exercise, but also the journey they've gone through. So all those videos, we keep it for ourselves at Airbus. We'll publish all of that on the hub, which is our internal platform. And then if they want to share that a bit outside through the social media, of course, you're more than welcome to do that. So thank you very much. I invite you to come to the audience, and we'll go to the next step. Thank you. All right, so now we go to the third step, and I'd like to call Elsa Keta to animate it. Okay, good evening. So it's been a great day. So my name is Elsa Keita, working for corporate innovation in Airbus, and actually my team is dedicated to business partnership with startups. We have a program called Startup to Partner. So what I would like to talk to you about is the fact that we have organized today a pitch of startups. Our focus is on developing stage startups, so which means major startups looking, to go into the market and looking for a strategic partner. We have selected, so we being Airbus Commercial, Airbus Defence and Space, Airbus Helicopter, we have selected 13 startups with the support of La Région and Toulouse Métropole, and French Tech, actually. And they came this morning and they pitched in front of jury. And I also would like to thank the jury, because we really were very lucky this morning, because we had the chance actually to have a couple of people coming. So one from Airbus Venture, our fund, so François Hauck, the chairman. We also had Corinne Dagrin from ERD, so which is a fund also in the region. We have people from Solvay Venture, Renault. So the idea was really to give the opportunity to those startups to pitch not only before some experts and potential customer for their solution of Airbus, but also to other vertical, one being Renault and one being Solvay. So now what's the link actually, because we're talking about major startup, what's the link with the Fablab? So before I actually announce, the winner, I would like to invite Gaëtan Sévrac from Nayo Technology so that he can tell us, because Gaëtan, today Nayo is a startup which is much more mature, I think, in terms of development, and you are going to tell us the journey of your startup and how you went through the Fablab, I think. So if you can share that with us. Hi, everybody. So I was asked to resume 5 years of my company in 3 minutes. I will try it. So
Yes, we started the project with my co-founder 5 years ago. Thanks to the Fablab, we came to the Fablab with just the ID. So Nanotechnology is a company building robots for agriculture to cut the weeds mechanically without using chemicals, herbicides. So by the way, if you know some farmers all around the world, please tell them to come to contact us to go on our website. We need some advertising too, like Airbus. So 5 years ago we had the idea, but when we explained the idea to people, like we should build a robot to weed the vegetable farm, all the people were saying, okay, probably it is not possible, or if it were possible, someone else would already have done it, and sentences like this. So we came to the Fablab here in Toulouse, and in this Fablab we find a very good and very friendly spirit, saying, okay, we don't know if it's possible, we don't know if it will work, but just let's try and we will see, and just do the first step. So 5 years ago we were building a very small and awful robot, which didn't work at all. It was built with just 2 small electrical engines take off from an old car, some pieces of metal. At the start, it's even had the Arduino inside, just 2 contactors on and off to start or stop, and it was absolutely not working. But it was the first step, and we've done this step thanks to the Fablab here, because they help us to select the good electrical engine and things like that. So we find here more knowledge and people help than machine. But it was still very useful. And now, after many and many prototypes and fail and success, we are now a company of 22 people. We sell robots in France, in Europe. We have robots for vineyard, for vegetables. So it's good company with very good results at the moment. So we're already really proud of that. And we are still using at the moment some Fablab in France for prototype. So Fablab is not just it's not just to start the company, it's also to make prototype all the time long, and this can be very helpful to try improvement, evolution on the product at very low cost, very fast speed. And so you can come with a prototype to the client, say, okay, do you like this new shape of these tools for the robot? And he can easily say yes or no, more easily than just with computer printing or things like that. So, but I'm sure you're already convinced that Fablab is useful, so I will let you know who is the winner of this contest. Thanks. Okay, so as I said before, this morning we had 13 different pitches, so in really different areas. So we were talking about IoT, artificial intelligence, cybersecurity, nanotechnology. So the idea really was to cover a couple of domains. So the jury has decided to elect a winner. I think it's by time I say the name. So I would like to welcome Jean-Jacques Bois, the CEO of Nanolike, who is actually the company, and I think you can really applause. Big. So I will ask, so before we give, there is an award today, it's 10,000 euros, so it's a prize actually given by Airbus, and it will be given to you by us, and also with the La Région and Toulouse Métropole. But after, actually, we would like to give you the opportunity to pitch, in front of this audience, and hopefully they like it as we did this morning. Okay, so the floor is yours. Thank you. I can try. So first, thanks a lot for this prize. I'm sorry if I'm a bit troubled, but so just imagine you are like a hair, but 10,000 less smaller than a hair. So that's what we do at Nanolike. We work at the nanoscales. We work with nanotechnology. Just to quick see an overview of Nanolike. So we started the company 5 years ago now, and we are a manufacturing company.
based in Toulouse. And what we manufacture is quite simple to understand. We use these small nanoparticles, these very small things, and we assemble them to make some wires, and these wires make nanosensor. And one kind of sensor is strain gauge. You don't know what is a strain gauge maybe, but you have been maybe using them more than 10 strain gauge today without knowing it. Because strain gauge are used to measure the weight, the pressure, the force, the torque. If you go on your scales on the morning to see if you have more fat than yesterday, you have used 4 strain gauge, but you don't know it. Because our product is a subsystem product, it's integrated, and also a multi-market product. And what are our specificity? Because making sensor is cool, but using nanotechnology is complicated, so it has to be a concrete advantage. And today, our 2 concrete advantage are that we make the strain gauge, this force, pressure, weight sensor, with a 10,000 less energy consumption. And at the same time, we also have usually between 10 to 20 times better sensitivity. Using these 2 advantages make us a very big advantage on a market which is a combination on several markets. First, the sensor market, the strain gauge market, and at the same time, the global IoT market. All these markets are growing, and we are at the intersection of this market by being the leader tomorrow of the low power strain gauge for the IoT market. That's what we are working on every day at Nanolike. Why we do that and how we do it, usually if you want to connect your system to have your weight measurement every day, or to have in your production monitoring any assets in your factory, we start from the strain gauge that we manufacture, we provide electronics, and we make them connected to any Sigfox, LoRa, Bluetooth, or any kind of connectivity. So we start from the manufacturing of the sensor up to the data directly on your computer. Today, by doing that, we can able to go on a production chain and to say to sell automatic alert if in your storage box there is some nuts or bolts missing or something else. We can analyze some motor rotation to make predictive maintenance. We can imagine many applications, as you say. And today, if you look at our key clients, it's essentially big companies that needs to go over these digitalization steps. And to do that, we have some things to do, because when you're a startup, it's not really easy every day to work with a big group. So we started 5 years ago roughly from scratch, maybe with personal debt. Then we tried to make some cool small funding to make the technology transfer from the research lab. We have 2 years ago stepped over a first funding of 1 million euros to get the production inside at Nanolike. So since last year, we have all the production chain which is operational at Nanolike and ready to scale up. And now the next step for us is to make this scale up to start from 10,000 sensors we manufacture today up to 1 million a year within the next 5 years. So that's our main objective. And to do that, we have a team, because it's very hard to work alone. And we started with 2 people 5 years ago. We have the chance now to be 15. So most of the people are in the technical and a third in the sales part. And we also have a good partners for VC and so business angels. And now for going to the next steps to go to this industrialization and mass production, we need to find new partners. So that's why I'm working on this by the end of this year. Thank you for your attention, and thanks a lot for the prize. That's a big check. Okay, so I would like to, okay, right, good. So I'm going to go on the other side. Oops. Voilà. Right, good. So I think you deserve a big applause, so please do. Do you want to say something additional? Yes. I have to. Thanks a lot, because
well, it was quite difficult because I had lots of very good startups and in very different applications today. And thanks to Toulouse Métropole, who has who is a partner of the prize and push us to apply also. And thank you very much to Airbus, because we have a long story with Airbus. I think it was one of our most ancient clients. And now that we are on the IoT, we have many things to do together. So I'm very happy today. Thank you. Yeah, it's Oui, merci. Donc, juste quelques mots, pas en anglais, parce que ici, je suis aussi dans mon quartier, puisque je suis maire du quartier, et en tant qu'aussi vice-président chargé du numérique. En tout cas, pour féliciter encore une fois Nanolike, que je connais depuis un petit bout de temps maintenant. J'ai l'habitude, comme je lui disais, de lui remettre des prix. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir participer, d'être partenaire de cette manifestation, et que Toulouse Métropole est toujours là pour accompagner les initiatives dans l'innovation et dans le numérique. Et puis, bon, je crois que ça a été annoncé par le président ce matin, mais vous êtes tous au courant que Fab 14 aura lieu ici à Toulouse en 2018. Donc, c'est le festival international des Fablab, parce que nous sommes une Fab City. Nous sommes engagés dans la Smart City, dans l'Open Métropole. Nous avons engagé des investissements forts au niveau de la métropole sous l'expérimentation, dans le cadre de French Tech. L'innovation est au cœur de notre ATN aujourd'hui, et de la data aussi, puisque au titre de l'Open Métropole, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est Smart Data et les expérimentations des startups. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci en tout cas pour ce magnifique festival à qui je souhaite un bon week-end, beaucoup de belles réalisations et en tout cas beaucoup de plaisir, parce que dans la vie, il faut prendre du plaisir. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, je suis Stéphane Molinier, directeur général délégué en charge de l'innovation et du développement économique à la région. Je suis très heureux de ce succès de Nanolike. Nanolike est une entreprise que nous soutenons depuis très longtemps, qui a bénéficié de plusieurs appels à projets innovation par la région, et qui est également accompagnée dans son développement international, puisque nous accompagnons Nanolike dans un certain nombre de déplacements, de participation à des salons internationaux. Donc l'innovation, c'est un des enjeux principaux de la région Occitanie. Nous devons face à un certain nombre d'enjeux, notamment je pense pour la jeunesse, donner un avenir à chaque jeune de cette région et travailler sur l'innovation, être une région ouverte sur le monde. Et je crois que le Fab Festival auquel nous avons assisté aujourd'hui, l'ensemble des projets auxquels nous avons assisté aujourd'hui répondent parfaitement à ces enjeux. Donc je suis très heureux de participer et de contribuer au rayonnement de cette manifestation. Donc l'année prochaine, effectivement, comme le disait Bertrand Serp, nous aurons Fab 14, et donc la région est un soutien Fab 14 très largement, puisque nous avons accordé une subvention de 200 000 € pour accompagner le projet. Et nous soutenons donc l'ensemble des projets également de Fablab, puisque nous sommes première région de Fab Région de France, avec plus de 15 projets aujourd'hui déjà labellisés. Nous ambitionnons de labelliser d'ici l'année prochaine, d'ici Fab 14, plus de 35 projets de Fablab, puisque ça nous permet à la fois de développer l'innovation, la coopération et le rayonnement de la région. Je terminerai par un mot, c'est optimisme devant tous les projets, les projets de la jeunesse et les projets des startups que nous pouvons voir se développer tous les jours. Je crois que c'est très encourageant pour l'avenir et pour les jeunes. Voilà, alors moi je voudrais juste dire un dernier mot, parce qu'effectivement il y a une histoire entre Nanolike et Airbus, et je pense que quand on vous a rencontré il y a, je crois, 2 ans, vous étiez un peu trop jeune. Voilà. Alors on est ravis justement, et ça arrive assez souvent qu'on rencontre des startups qui sont trop jeunes, on ne sait pas les embarquer sur des partenariats réellement business. Je pense que là vous avez fait un chemin, ce que j'ai compris, et donc on est vraiment ravis de vous retrouver. Mais je pense que là on ne va pas vous lâcher. Voilà. Alors, rebonsoir à tous. Juste avant de libérer tout le monde, après toutes ces remises de prix et remerciements,
Je vais appeler Nicolas Lassab à me rejoindre sur scène pour une dernière annonce sur la tenue de Fab 14 en France et à Toulouse ici, brièvement. Et ensuite, vous serez tous invités à rejoindre le cocktail qui se trouve au Fab Café. Donc l'équipe Fab City Grand Paris également. Chris Wilkinson qui vient de nous rejoindre de la Fab Foundation. Donc vous avez devant vous alors le réseau français des Fablab aussi qui est représenté ici. Vous avez devant vous toute l'équipe qui va participer et qui va porter l'année prochaine, en juillet, alors du 16 au 21, très précisément à Paris, à Toulouse, et puis 2 jours ensuite à Paris. Vous avez donc l'équipe qui va organiser Fab 14, donc la réunion mondiale des Fab Labs, parrainée par la Fab Foundation ici présente. Je passe la parole à Nicolas Lassab rapidement pour vous présenter cet événement. Hello everyone, thank you for coming for this event this year. So as you know, this year is the European Fablab Festival, and we start 6 years ago just with a small meeting for French Fab Labs and to have meeting and to start a network for them. And 5 years after now, we have almost 10,000 people coming for this event. More than 100 Fab Labs coming this year, French Fab Lab. More than 25 countries are here, and so it's a pleasure for the next year to have a next step and with Fab 14. And so for the next year, we will have around 1,000 Fab Labs from everywhere in the world coming here in Toulouse and in Paris, and also in France, everywhere for small festival everywhere in France. So we are very happy to do that here in Toulouse, and we hope we will come back for this event next year in July. So I will give the microphone for the French networks and after to Min for Fab City Paris. Thank you. My name is Alex. As you know, we have a lot of Fab Labs in France, and it's very difficult for us to organize the same event. So we decided to let each Fab Labs the possibility to organize an open day for each local citizen and use the advertising, international advertising, to increase their own open day. In the same time, we want to support each of them, want to bring it together to organize a same event in geographic local point with thematics. We are looking for some Fab Lab around education, health, sustainable development, different thematic all around the world to make connection with how Fab Labs in France want to organize a same kind of event like Fab Festival in different parts of France. In the same time, we are organizing a website where we will put each information inside. To finish, the fourth point, we want to make a maps like French maps or international maps where each Fab Labs in France will make a piece of these maps and to build it in Paris to finish this Fab 14. That's our job. Keep going and never give up. Hello, my name is Min, and here is Francesco, and I'm president of Fab City Grand Paris, and he's the treasurer. We created this association earlier this year for promoting the Fab City movement in Paris, and the Great Paris, sorry. So the idea is it's actually an association who had like 30 members, and not only Fab Labs, it's also about think tank like WeShare and Zero Waste. So it's a community of different organizations who are trying to promoting the Fab City and to localize the production. So this association was created in part of actually to welcome the Fab City Summit, and I will let Francesco explaining how we will do it. So this is Francesco. So Fab City Grand Paris is a very young association,
Actually, I'm the secretary and non-treasurer, so it's very young. We just started. And yes, the main project we are working now at the moment is the organization of this big event, which will be part of the Fab 14. So the part we are in charge of is the Fab City Summit, which will be held in Paris in July. And it will be 2 days of conference, and also we will host a big campus at Parc de la Villette during all the summer, in which we will work like a demonstrator of prototypes of the Fab City. So maybe I can finish by saying that we have a lot of work ahead to do. So if you want to help, it's totally open for collaboration. Thank you very much. I think we can get drinks now or something. Thank you very much. Before to go for the cocktail, I will give the microphone to Chris Wilkinson. Chris Wilkinson from the Fab Foundation, and so we are very happy to host you here in the Fablab Festival. And thank you for coming. And I will let you know some words. Just a quick question. How many have attended a Fab event, a Fab X event? Fab 10, 11, 1, 2, 3, yeah. Okay. So not many. So I think in Shenzhen last year, this man made a proposal to do Fab 14 in competition with a Canadian city. Yeah? It's a bit like bidding for the Olympic Games and the Fablab movement. And the bid from Toulouse and France was amazing. So, well done. There's a lot of work. But I think what's worth me just trying to share is my first Fab event was in Yokohama in Japan. And I was encouraged by Neil Gershenfeld, the founder of the network. You must go, Chris. You must go and experience this. Yeah, I'm very busy. I'm running businesses and things. You must go. And I went, and I'm so glad, because it gives you an insight into the diversity, the network, amazing people, amazing places, and it sounds like it's going to be absolutely fantastic for you guys. I'll give you an example in Shenzhen. So in Shenzhen we had people who are setting up the first drone operations in Rwanda for transferring blood, sponsored by the president of Rwanda, facilitated by the Fablab network. We had an ex-NASA scientist proposing how Fab Labs will be built into the architecture for future lunar bases. We had Chinese entrepreneurs who were billionaires who were there looking at how genome sequencing devices could be taken from $100,000 to $1,000 using the Fablab network. We had representatives from the scientific advisory department of the White House. So we had political representatives there. We had Vincent Lubier from Airbus and people from Renault and my Chinese company owners, CRC. So if you can imagine the spectrum of representation, that for me is a huge, huge opportunity. And I just encourage you to be part of it, because I guarantee for many of you, it will start to change your life in terms of the outlooks and the opportunities. You will not get it out of any other international conference because it is so diverse. So please come. Thank you, Chris. Before to leave, I want to give a big thanks to the city of Toulouse and all the sponsors and also the Région Occitanie. Thanks also Vincent for the collaboration with Airbus. I don't know, Vincent, if you want to say one word before the drink, because you want to drink before, okay. And I want to, there is a lot of people working around, a lot of volunteers, and you can say a big thanks to them because they work a lot for this event. And Leah, I don't know if she's somewhere, she's coordinate all this event, and so I think you can give a big thanks to them.
Thank you very much for today. I think it's a time for the cocktail, and see you tomorrow for the next days of the festival. Thanks.